once again, we have to see the battle between the two riders, drivers, which is Sangeet Suryage and Kesara Godage. So we'll see. The only advantage Kesara will have is being a junior. I think that will be the only advantage when it comes to Sangeet Suryage. So it's all going to happen in the name of glory. The red lights are a go. We have Sangeet Suryage on pole. Closely in contention with Kesara Godage. That's the red start. A brilliant start by all the drivers. Dinesh. Oh, අනිවාර්යෙන්ම සියලු දෙනාම එකම මොහොතකදී හරියටම මුදා හැරීම සිදු කළා. දැන් බලමු තරගය ආරම්භ කෙරෙන කේසර ගොඩගේ සහ සංගීත් සූර්යගේ දෙදෙනා අතර සටන කාලගණනයේදී ඊයේ ඒ දෙදෙනා තමයි ප්‍රමුඛයෙන් පත්වන්නේ. අතරතුරේදී හාම්බා යාමක් සිදුවන ආක්‍රමණයක් සිදුවන දකුණු පස කෙළවරින් ග්‍රහණය ගිලිහි ගියාන ශාන්ත සේනාධීරගේ නැවත වතාවක් ඔහු සකසා ගත්තා. මෙන්න තරගය ක්‍රියාත්මකයි. කේසර ගොඩගේ දැන් පසුපසින්. Kesara Godage lost it going into the Copse corner, lost his rear, powering through, and still managed to come back in contention at P4. Sangeet Suryage currently safe on P1. සංගීත් සූරියගේ පසුපසින් කේසර ගොඩගේ දැන් ඉදිරියෙන් සංගීත තමයි මග මේ වන විට මදක් අහිමි අතරතුරේදී රාතේ ගමන් මග සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වී ගිය ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා ගෝස්නේ කලාපය තුලදී දැන් මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. And Dinesh, I think we have forgotten the father-son combination. We have Nishanta Senadira and Indura Senadira taking part in the same class, and all these competitors, Irfan Fuad, all these have plenty of racing experience. කුෂාන් පීරිස් දැන් දෙවෙනි වශයෙන් තරගය නියෝජනය කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. We have Irfan Fuad on P3. Suryage still leading from the back. Kesara Godage is fourth. කේසර ගොඩගේ පසුපසින් සංගීත සූරියගේ දැන් ඉදිරියෙන් කුෂාන් පීරිස් දෙවෙනි. ඉර්ෆාන් ෆුවඩ් පසුපසින් අංක 50. Irfan Fuad, another very competitive driver, currently on P3. Look at these cars. They are all carrying most about the same speed. They're coming onto the backstretch, going into the gooseneck. All are equally powered cars. It's nothing but the talent and the luck for that day which will take them onto the podium. So it's none other than it's Sangeet Suryage, a lot of experience, as I told you earlier, a very good supermotard rider who holds records over records on hill climbs, and he has been, even in mass start, he held most of the records in being the winner in most of the events. සංගීත් සූරියගේ ඉනතුරු කුෂාන් පීරිස්, ඉර්ෆාන් ෆුවඩ්, කේසර ගොඩගේ, ඉන්දුවර සේනාධීර මෙන්න මුල් පස් දෙනාගේ නාමාවලිය නිර්මාණය වන ආකාරය. ඉර්ෆාන් ෆුවඩ් උත්සාහ කළා කුෂාන් පීරිස් දකුණු පසින් ආක්‍රමණයට ඉඩ කඩක් නැහැ. පීරිස් තව දුරටත් තමන්ගේ දෙවන ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගෙන සංගීත් සූරියගේ ඉදිරියෙන් SLH කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර්ධාරිතාවය 1600ක් වන තරගය වට 8කින් සමන්විතයි. Well, Rukshan, don't you think Kushan has taken the right decision by downgrading himself from the SLG to this class, because he's having a lot of fun. Especially we saw him in the Ford Lasers. Now he's having fun on this one as well as the SLH class. So he thought maybe this is the most suitable event for him. Let's have fun with this racing. That's not going to take any further with the present situations in the world, global recessions and all. He would want to rather support himself as well as support his father. And since his father is also racing here and there for hill climbs, his brother too is racing, to be contended with this most economical when in comparison with the SLGT. Of course, SLGT, my dear viewers, is a very expensive event to partake in. With all the spare parts and everything skyrocketing thanks to the ever-flying dollar, things have become very expensive. However, as Tony said, I do agree with you. It was quite the right choice made by Kushan Pires to be in competition and enjoying himself in this level of racing with SLH and also the Ford Laser and Mazda events. Positions remain unchanged with Sangeet Suryage leading the race, followed by Irfan Fuad. Premium quality auto refinishing solution you will ever need. My trusted choice is MAXXIS tires.
ඒ අතරතුරේදී කේසර ගොඩගේ හොඳ ආක්‍රමණයක් සිදු කරනවා ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් එරෙහිව පෙර වතාවේදී පළමු නැම්මේදී ගූස්නෙක් කලාපයේදී ඔහු සමත්කම් දක්වනවා ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් පසුපසට කරන්න දැන් තුන්වන ස්ථානයේ කේසර ගොඩගේ. Kesar Godege was waiting for the right moment, and Irfan Fuad, being a little too ambitious, changed his racing line and approach into the gooseneck. As a result, Kesar had all the space that he required in order to sneak through and get into P3. I was told that being a rider and getting into four wheels, they have much more confidence and they know what needs to be done at the right time. For example, I would rather talk about Dinesh Deherugoda, Dilanta Malagamua, and many more, Shanaka Ambrose. And now today we see two riders right in front, that is Sangeet Suryage, Kesar Godege. So they definitely have an advantage over the two wheels once they get to switch on to the four wheels. Brilliantly said, Tony, because that has always been the case when it comes to Sri Lankan motorsports, starting from Dilanta Malagamo all the way into the current contenders. Everybody started as a two-wheel rider, where the sport is very affordable and very competitive, and with that, getting into the four wheels, I'm sure extra two wheels give them extra boost of confidence. කෙසේ වෙතත් දැන් මේ නැවත වතාවක් තරග දෙසට අවධානය යොමු කළොත් Nippon Paint කටුකුරුඳ සර්කිට් මීට් 2023 අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වන 11 වන තරගයේ ඉසව 24කින් සමන්විතයි. තවත් තරග වටයකට අවතීර්ණය ලබා ගන්නා තාවකින් මෙන්න කොප්ස් කෝණ කලාපය පසු කරනවා. ඉදුවර සෙනදිර පිටිපසින් සමාන කේසර ගොඩගේ තුන්වැන්න වශයෙන් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් එරෙහිව ඉදුවර සේනාධීර ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්නවා. පස්වන ස්ථානයේ සිට හතරවන ස්ථානයේ දැහැ ගැනීම සඳහා ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් මීට කලින් වට කිහිපයේදී තරමක් ඉදිරියෙන් රැඳී සිටියා. නමුත් දැන් ඔහු හතරවන ස්ථානයේ ඔහුට පසුපසින් ඉන්දුවර සේනාධීරකෙන් ප්‍රබල අභියෝගයක්. නිශාන්ත සේනාධීර දැන් අපේ තරගයේ දකින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සංගීත් සූරියගේ ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට ඊයේ කාල ගණනයේ ප්‍රමුඛයා පමණක් නෙවෙයි සමස්ත තරගය පුරා මේ වන විටත් ඔහු ඉදිරියේ. Hopefully he will continue Sangeet Suryage with his momentum in the supermotor race that he will take part today. So it's going to be his day today with fortune, luck, and not only fortune and luck, but he is a talented and a super rider cum driver, which he has proven right now in the pictures what we see. Tony, this is one event that we used to see Zakir Wahab in competition, but not today. We don't see him today. Why do you think? Well, I think Zakir Wahab is a bit away from racing for a while. I have not seen him in most of the races in the country, whatever we had, especially in Tarmac and Caval. But I think if I'm not wrong, did he run at Cavalry? Zakir Wahab. Zakir ran. Yes. Cavalry Supercross, yes, Yes. indeed. At Pangolla. Probably I think the tires is also taking them a long way, because I met Janaka Das about 2 weeks back here at the same Katukurunda. He said we are really struggling to find the proper tires for real competition, because competition has developed so much in Sri Lanka. So you need to have the right machine to be competitive, especially these drivers being the top prominent drivers in the country. And not forgetting, like everybody wants to be competitive, and the thing is, once they get into competition, they push the medal to get the medal. This is where we all stand in the name of glory. සැබවින්ම වර්තමානයේදී පෙර තිබුණාට වඩා ඒ තාමත්ම ඉහළ තරගකාරීත්වයකට ඉහළ වෘත්තිමය ස්වභාවයකට ලංකාවේ මේ ධාවන පතයන් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ තුළ තරග කරනවා නම් ඉහළ මට්ටමේ උපාංග ඔවුන් සතුව තිබිය යුතුයි. ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණයක් තිබිය යුතුයි. ඉතාමත්ම හොඳ රථ වාහන ඔවුන් භාවිතා කළ යුතුයි. නැත්නම් ලංකාවේ දැන් මේ තරගකාරීත්වයට මුහුණ දීම ඒ තරම් පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. හැබැයි අවාසනාව එයට මුහුණ දෙන්නට බැරුව සමහර දාවකින් දැන් ධාවන පතේ නිවත් වන ආකාරයකුත් දකින්න පුළුවන්. Indeed, where the things are going, how expensive things are becoming. A lot of drivers are away from the track. That's very unfortunate, but let's hope that these guys get to be back on the track to entertain us with their motorsport skills. We are on to the final lap, and the race leader is the same. Look at Irfan Fuad covering his bases in P4 currently. Race leader is comfortably away, and Kushan Pires is on P2, and we have Kesar Godege on P3, taking the final corner before they take the checkered flag. Still good contention between Irfan Fuad and ජයග්‍රාහකයා හැටියට සංගීත් සූරියගේ දැන් මෙන්න කුෂාන් පීරිස් එතකම ඉදුවර සේනාධීර තරගයේ තුන්වැන්න වශයෙන් ඉනම්තුරුව ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් සහ
Irfan Fuad, and then it was Indura Senadira. Senadira on P5. PitPass, beyond the track.